আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আপনার দোয়ায় আমিও ভালো আছি। বরাবরের মতো নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। আমাদের ইউটিউব চ্যানেল মেহেদি কম্পিউটার 180, যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। চলুন আজকের এই ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকে আমরা একটি ল্যাপটপ খুলবো। প্রথমে আমি এই ল্যাপটপটা দেখে মনে করলাম যে একটা ছোটোখাটো মনে হয় প্রজেক্টর। সেম প্রজেক্টরে নেই, ল্যাপটপটি অনেক মোটা ব্র্যান্ডের। চলুন ল্যাপটপটি খুলে দেখা যাক এই মোটা ল্যাপটপের ভিতরে কি আছে। ল্যাপটপ ব্যাটারি, ডিভিডি রাইটার, হার্ড ডিস্ক। বাহ, কি সুন্দর হার্ড ডিস্ক, অনেক বড়। এখন আর একটি হার্ড ডিস্ক আছে ভেতরে। প্রজেক্টরের ন্যায় এমন মোটা একটি ল্যাপটপ যা আজ আমার লাইফে প্রথম দেখছি। ফুজিৎসু ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ।
আমাদের ডিসপ্লেটা খোলা কমপ্লিট। ল্যাপটপের দেখতেও যেমন সুন্দর তেমনই এর নাট, অসংখ্য নাট, তুলনাবিহীন নাট দিয়ে আছে ল্যাপটপে। খালি খুলতেছে ল্যাপটপের নাটগুলা, খোলা শেষ হয় না তবু। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের ল্যাপটপের মাদারবোর্ডটা খোলা কমপ্লিট। অসাধারণ একটি ল্যাপটপের মাদারবোর্ড, যা বর্তমানে ল্যাপটপের মাদারবোর্ড তুলনাবিহীন অনেকটাই বড়। আপনার ল্যাপটপের র্যাম আছে 256 র্যাম। বর্তমানে 256 র্যাম চলে না, এখনো ল্যাপটপে দেখা যাচ্ছে 256 জিবি র্যাম। 256 এমবি, 256 এমবি র্যাম। হ্যালো ভিউয়ার্স, এমন নিত্য নতুন ল্যাপটপ খোলা দেখতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা মেহেদি কম্পিউটার, নাভারন, সাতক্ষীরা মোড়, সারসা, জশোরে। আমার ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। ধন্যবাদ।